Hello viewers, this is the Gambia Police Force Press. At this moment we are at Brusubi Division and with me is CSP Suleiman Ka, who is Chief of Operations. Suleiman, you are welcome to GPF Press. Thank you very much, PRO. I'm grateful. Good. Since you are the Chief of Operations here, responsible for all the operations, and recently the Gambia Police Force has sent in new police constables to be attached to various police stations within your area of responsibility. So far, what can you tell us in terms of their induction and the advantage that you have taken in utilizing them? Yeah, thank you very much for that question. It's a good initiative and it's excellent, and it was very, very timely. If you look at, for example, here, Brusubi Division here, Brusubi itself here, if you look at all this area, how it was, if the camera can view all this end, how tight these places were, how populated it was. Not populated just for vehicles, but human beings everywhere. You see, there were some ghettos, there were illegal garages and other things. It was difficult initially because we have few human resources. We just stopped from station one personnel and we set up a task force to clear this area. And to clear a task force that comprises only 5 to 6 personnel, it was a challenging moment to clear from Brusubi area here up to Katong area and to respond timely for any situation. But with these new police officers coming in, it makes the work very, very easy. Because you cannot walk for 50 meters, or even 50 meters is a distance, maybe 30 meters without seeing a police officer. Wherever you are, you see 2 police officers because they move in pairs. That's why this area, everybody is happy around this area. There's no traffic jam. Vehicles are moving freely. All the illegal garages, we were able to move them out. And all these vendors, street hawkers, everywhere is free. We all move them and we place them to where they should be. And everybody is happy. I want you to tell us how you have planned to maintain this, because we really need to maintain this. This is how it's supposed to be. Yes, the human resource is very important, but also the know-how also is very important. I was able to clear all this area, not only Brusubi. You go to Sukuta, you go to Costa Road, go to Combo South, Gunjur Division. You will be very surprised. Most of these areas are well maintained because I don't use force on anybody. I will come, for example, street vendors who sits on the highway. I will talk to you nicely. Yeah, tell you, this is about your safety. If it is about these illegal garages, first of all, I will warn you. If I warn you, okay, this is not the place. By law, you are not supposed to be there. If I warn you within 48 hours, you still continue doing it, the simple thing is, I just give you a receipt. Pay the fine, then simple life goes on. If you take a taxi, for example, a taxi man, he pays a fine today, another 2 days he pays another fine, another 2 days he pays another fine, you will never meet that person there again. So that's the simple reason. No force, no nothing. I will talk to you nicely because approach is very important. We are all human. So if you approach some people, you approach them nicely, they will appreciate. Just like the taxi man that just passed here. He just saw me and stopped and say, I'm really grateful. Because since then you gave me a ticket. I never fall into your trap again. And he's very grateful to that. Because imagine somebody doing his business, just stop to talk to me. So it's really, really grateful. The only problem is, if these newly graduated officers goes back to, or they are being redeployed somewhere else, that becomes a challenge again. That means that yes, we have to struggle again. Our movements will be, much more than now. Because at the moment now, what you need is much more coordination, and we have supervisors on the ground. Because any team that you see in any area, there is a supervisor 1 or 2. But now if these people go back or they are redeployed somewhere else, because obviously they need to be redeployed somewhere, I have no doubt that yes, we will have some that will be retained here. But our stations also are handicapped. This station had been crying for so long of personnel. So the thing is, we'll continue to do our best to make sure that yes, we maintain it. Because, for example, about road obstruction, clearing the road is one thing, but maintaining it, that becomes the challenge. That implementation is the challenge. CSP, thank you so very much. I think one thing that resounded with me very well is the fact that you're able to inform and talk to them that, especially the vendors on the road, that this is about their safety.
And I think that is important for people to understand. We are not just only sending them out, but it's because it's of their safety. And that is the responsibility of the police to maintain safety of the people. Yeah. And like you mentioned, we'll also go to Sukuta Johnson. Roundabout. We'll also go to the Coastal Road. Exactly. So we'll see some of the activities that have been done and the stocks that have been registered so far. And I am sure the management is listening to this, and that they will also do their best to ensure that they give you the human resource that will be able to support these activities to ensure that this is maintained. This is beautiful. boo ko xoolee comme balaay saraxtukat yi di fi nekk jaaykat yaa fa daan toog waaye ñu gis ne jaaykat yi boo ñëwee ci roundabout yow sa bopp doo happy doo kontaan parce que affaire yaa ngi ñagas ba pare fii dafa nekk société bi nga xamante ni dañuy jaay ba pare luñ jaay duñ bale fuñ jaayee kayit yi fa nga koy fekk naankat yi café kaasi café yëpp fa nga koy fekk mu tasaaroo bu ma ñëwee lu ma njëkk a wax moo nekk jaay mënut a nekk ci ron roundabout bi dañ ko defar dañ ko war a rafetal ba nga xamante ni comme yeneen dëkk yi soo fa demee da ngay gis roundabout day am toogeekaay ñëw toog yëpp green mu rafet ñëpp dañuy sawar da ngay gis da ngay dox ba sonn nga ñëw toog noppaleku loolu munuñ koy bañ waaye saraxtukat yi nekk fi soo ko seetloo ci luwaa bi amuñu right pour nekk fi buñ fi génnee jaaykat yi bañ set saraxtukat yi am na benn ñaar ñett ñu fiy toog waaye dañ nekk société bi nga xamante ni tey loolu moo de nekk major challenges on some of our operation da ngay gis ku gumbo wala ki nga xamante ni tànkam bi baaxut wala yooyu noonu mu ngi saraxtu tey boo ko yëkkatee fii nga ne ko jógeel dem fële lu mu laa njëkk a amal yërmande lii teguma ko suma bopp lii yàllaa ma ko teg ndogali yàlla la bon da ngay gis ne comme humanity moo tax léegoo-léeg ñuy flexible waaye nekkul li nga xamante ni lu war la waaye suñ leen fi génnee loolu noonu daf day nekk loo xam ne lu daw yaram la loolu moo ñuy sonal especially nawet buñ nekk nii ñenn ñi tey boo leen dàqee fii ñu dem beneen place toog fa buy taw dañ dee find it very hard struggle ba pare especially suy taw wala mu xiin daf day nekk rush hour ñëpp a njëkkalante pour jëm fuñ benn ngay jëm office wala ngay dellu kër da ngay gis ne loolu óorut si ñoom so moo tax rainy season bi jurin taw bi nii lu bëri dañ koo wàññi pour apply flexibility ak yërmande su ko defee ñu ba taw bi jeex den su ko defee dineen mun a ekkatiwaat lu bëri luñ nangu woon dineen ko commencé bañ waaye yërmande moo tax yenn yi ñu bàyyi ko espèce ci wàllu saraxtukat yi waaye jaaykat moom boobu zéro la. liggéey ngeen bu baax a baax te xam naa kuy xool kuy seetaan dina xam ne fii nu mu mel ni ak nu mu meloon du benn te xam naa ne police leadership si boppam dañ si kontaan bu baax a baax te xam naa lii mooy loolu xam ne loolu lañ bëgg mu continuer waaye ba tey rek ay ñi di seetaan dinañ continuer di àndaa suñ chief of operation dinañ dem yeneen fànn foo xam ne liggéey bi tamit mu ngi boor boobu noonu. parce que boo ko seetloo comme soo ko seetloo jamono soo ñëwee ni si boori GNPC bi loo fiy gis ay palansoor bu yellow bu green bu white bu lii dafay mel ni dëkki palansoor la nga dem ci boori roundabout bi wër nii yëpp palansoor yi ñoo ma gën a irrité moo tax soo ko seetloo palansoor doo ko gis ñu def ko fen jaaykat nekku fa palansoor amut fa yow sa bopp soo fi ñëwee da ngay kontaan da ngay ne waaw dégg rafet na xëy na mënuñ tamatal yëpp waaye dinañ gën a góorgóorlu rek. depuis bu ñu amee police yu graduate recently affaire yi gën naa yokku da ngay gis ne roundabout yi Sukuta traffic light deploy neen fi at least benn 16 to 17 officers ñi nga xamante ni nekku ne trafic kese leen sant non dineen dimbale trafic ñeneen ñi dineen seet road obstructions ñu génne ko ak ñeneen ñi they will be on foot patrol dinañ me around Paradise around Salaji around this area dem ba around Sukuta police station da ngay gis noonu leen dee liyee moo tax da ngay gis ne officers yi seen movement daf dee bari waaye
depuis buñ ko defee ba léegi gis neen si improvement bu bari sax yow soo ñëwee fii da ngay gis ne lu bari ñu daan jaay ci kaw yoon bi yëpp gisatuloo leen. ay tindigol men tin hani bi alhamdulillah man traffic blockage je janto mais ya lonko na commissioner membe mobile traffic asa kununo moy wala deputy commissioner ba isa kuma moy tindigol men bi janga do kula balle soto traffic o impact round about to buka block. It was very congested. The movement of people and the vehicle was even a problem. There are vendors selling all over the street, obstructing the traffic. So since we were deployed here, I make it 21 personnel to clear the area. So now totally the area is clear. We are maintaining that to make sure the crime is minimized this area and the road is free for the road users. area yu ma nekk di cover from Wellingara station up to Katong muy Lower West Coast region the most difficult area to control moo nekk Costa Road. Costa Road population bi dafa high marché bi nekk ci kaw tali bi garage foog naa ne garage sa nekku fi garage bi tamit daanaka ci kaw tali bi la nekkee nit yi bari neen dem ak ñëw bi bari na parce que da ngay gis ne ñu daan dem Latrikunda ñu daan dem yeneen marché yi Sukuta ñëpp Costa Road la ñuy ñëw da ngay gis ne Costa Road dafa xat so marché bi nu mu toll munta nit yi marché bi tuuti na ak ñoom waaye depuis buñ fi dalee ñëw dégg la opération clear the road ñëw na ak yeneen opération yoo xam ne def nañ ko fi waaye jafe woon na torop si ndimbali yàlla ak ñi nga xamante ni ñoo nekk di liggéey si marché bi parce que comme li may wax rek ñun police munuñ ko ñun ñëpp waaye Costa Road bu ma ñëwee fi ma gis ne police yi ñun am nañ ci difficulties dama am ay community volunteers yoo xam ne ñu ngi fi community volunteers yooyu ñoom laa day jël boolante ko ak police yi dañ su ko defee ñu dimbale ñu si waa marché bi am na ñi nga xamante ne si marché community bi leen nekka comme kenn si ñoom mu ngi nii Lamine El he is very helpful moom ak tiimam bi yu bëri daf ñu si dee dimbale garage bi fii da ngay gis ne soo ñëwaan fii nii pickpocket daf si bëri da ngay gis ñuy xëccoo di war a dugg oto sa kalpe bi jël nañ ko sa mobile bi jël nañ ko waaye da ngay gis ne loolu fii soo ko seetloo wàññeeku na fii bu baax a baax soo xoolee on our statistics blue station yu demee ni ki comme Wellingara yu demee ni ki comme Old Yundum seen crime yu gën a bëri yëpp wàllum sàcc la day nekk so sàcc moo fi gënoon a bëri te ñoom amaluñ ko woon waxtu muy guddi muy bëccëg muy suba ngoon waaye léegi nii depuis bu ñu amee 10 new police officers yi nga xamante ni ñu ngi just graduate parce que lu dee nekk problème suñ opération moo nekk sustenance tey di nga wax ne fii clé nga ko fine clé nga ko sooy receipt gars yi nga receipt leen soo la ñoo woon nga woon leen waaye sustenance bi becomes a problem because yow da ngay operate fii nga move to another area soo move ñeneen ñi dañ gëm ne ñoom fu ñuy taxaw fi nga leen fekk seen wërsëg yàlla fa la ko bind gëmuñ ne fu ñu dem rek wërsëg fekk leen fa non non tey boo demee dañuy ñëwaat waaye lu tax fii changé jamono juñ toll nii moo nekk ne da ngay gis ne police yu fi nekk tey buñ la daaxee police a nga fa taxaw da ngay gis ne doo ñëwaat waaye même loolu sax dañ am some difficulties waaye su nekkoon ne difficulties muy nekkoon 100% ñun buñ commencé ak léegi difficulties mun naa lu ñu am rek maybe benn 15-20% su dee dañ koy def si percentage lu bari wàññeeku na fi. Costa Road mu dulade melon ko dula ko mbalem parce que binde na rajanga nga pro sur rajanga nta fono na fos de fa na loosen la voice la kada diam ngam mule ne kama ni kara ko diam mule la be fare mutol parce garage o ni ane marché be ñoko non so modo kana sandole e bugalo be modo pakle damen e kada be fande modo la silo kan so pour yol move jaka wardo ba ko leal e kana la fa wardo be ya modo move la ara mo modo kon the only thing you can do is you screwdriver so you normal loose and then when they come then you tell them that here is no parking and then they will tell you that I don't know, here's a market, we don't have no other place to pass our vehicles. So what do we for ika promotion by the new wafir dalu
mena ko dama ka raje dama ka promotion marché ko je kadu nyola nyen ko du kula nin sidla kula because marché en fara special je ba nin do wuta da do dos na siano do ay na kom de ni so do wala kana ke bulu promotion mela ko ka wara wardo be ga selo jang di du community police ngata nga ngol so jang ngara me amakeno ngere fa oli no police station yeah so anen dongol men fangara jang ga namo deploy jang gara sonda gara foot patrol la so ngaje ko ndem nundo kul men kata jang ko men lay kam wala mobile sunya nin kalpol ten ol na rata bakel ndelo taro ko jang ina rawo tara bakel so nga volunteer so melan ko kata ko jang wardo wol fol ko uniform dum e kare ko jang wala ol mulen melan ko jama fa jallon ne so dinel me ka sunya ro ko ten ye lo mul ko no so aka sonando bulle pour nga sport pour ke mo retari waaw ñun marché bi de lu suñu problème fii mooy comme mbalit bi daal jaaykat yi suba teel bi dañuy ñëw jaay ba si kaw tali bi soo jaay boobu si kaw tali bi mbalit boobu moo dee si mbalit boobu si kaw tali bi dañ dee sonn foofu trop parce que yoon dañ dee buuf fii mbalit dañ dee jàll si kaw tali bi mbalit ñëpp gis nañ ko fii daa see si wanteer fii mbalit dafa bëri si kaw tali bi trop sama boss opération moo fi ñëw ñun ñoo jàppalante fii ba gars yi rekal su ñëw jël mbalit boobu so still now tam loolu moo nekk suñu problème fii ba léegi marché bi mbalit bi moo nekk problème ba léegi soo xoolee bàyyi xel kaw tali bi mbalit mu ngi nekk foofu ba léegi dañ dee buub anytime dañ dee buub waaye da ngay xëy suba teel nga ñëw fekk gars yi tegal foofu mbalit bi waaw waaye sant yàlla bu baax léegi comme gars yi ñu ngi fii nii léegi anytime ñu ngi fii ñu ngi sant yàlla bu baax si gars yi lu ñuy dimbali daal waaw laa moo lu ma la wax jërëjëf Lamine kontaan nañ si bu baax comme ni mu ko waxee rek police yi kese mënuñ liggéey bi ñoo ko bokk ñun ñëpp la te pour ñëpp la si kaw loolu nag nga doon koo xam ne ngay jàppale police yi kontaan nañ si baax a baax mbaɗigol tolle nga moye ñoola na ni fula ñin temben to aka munta e ka fo me ko brusubi area wo nga o bande sa ñin temben to bari kontanta bake nga falingo menje brusubi division la fannal la ka bo brusubi fango ton tebuloto kana ko sukuta jabang dami yalon ko time mo 1 hour plus mo to kata jele e bukatano o keta kudi mi yalon ko biwo be sono yata fo kana ko tan kembe dami kafe Costa Road dami yalon ko fanan comme diamula le afo nyame woto nyin keta kontan ku bati woto nyimu kultime yalon ko si continue wala ay me yitan do wolem ko police be do ko menna keta do ku kendeti anum police kutol fana men yalon ko police nyadon ko yo lebula fanan me la training bam pour kana kaddo ko ke banko kan aketa kutime yalon ko ay nafa soto baba bakele wo sabu kama mo be tentula mo be jeyla kaytandi la ko nyinne mun be dannale janne west coast la fannala koni muruntale nan ko tenke ning bunda dola ala baraka bake